Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, bora lá então aqui a mais um episódio de Mlb The Show 22. Depois do último episódio que saiu aqui no canal, eu joguei aqui praticamente o mês todo de setembro em off, tá? Eu sei que éramos para iniciar esta série hoje contra os Cincinnati Reds. Acabei por jogar o primeiro jogo da série, ganhamos. Enfim, a nossa equipa está com 95 vitórias e 65 derrotas. Nós estamos com 343 batting average, 57 home runs, 146 RBIs. Temporada incrível. Faltam apenas 2 jogos para terminarmos então a temporada. Vamos fazer estes 2 jogos contra os Reds, terminar a temporada e começar hoje uma nova temporada. Eu sei que vocês gostam de ver a classificação da nossa liga, portanto vamos ver aqui. Estamos em primeiro, já vamos aos playoffs, já carimbámos o selo para os playoffs. Vamos ver como vão correr. A nossa ex-equipa terminou em último lugar. Enfim, ainda bem que saímos dos Cardinals. E, enfim, bora lá então começar aqui o episódio 2 contra os Cincinnati Reds. Pessoal, desde já deixem o likezinho. Se por acaso são novos por aqui, inscrevam-se no canal. Saem 3 vídeos novos todos os dias, ok? Bora lá então. Vamos a isso. Ethan Small, 3 vitórias, 12 derrotas, 4.43 de ERA. Muito mal. O nosso ponto fraco é os pitchers e a bullpen. É muito fraco. Já estamos a perder. Having a huge season, comes into the day leading the league in 2 of the 3 Triple Crown categories. Swing and miss. Começámos bem. Everyone can have a little chuckle there. He's had such a great season. Rarely ever do you see that kind of swing. To the right side, Abrams gloves it, gets it to first. A great play deep in the hole. Here's C.J. Abrams to hit. Now back, the second baseman, C.J. Here's the 2-2. Out to short. Cowboy collects. Fires to first on the run. That's out number 3. So 3 left. Cowboy now at the plate. Be careful with this guy. É o Alec Manoa que está a lançar. Untie it with 1 swing. And he swings and misses at the initial offer. Tem calma, Tiago, então. And a pitch. Strike 2. Oh, this guy's so comfortable hitting with 2 strikes. Even a good pitch early in the at-bat. If he's not ready to pull the trigger, he's not worried if he gets to an 0-2 count. Chases in the dirt. Horrível. Fortes gathers. Ok, começámos muito bem o episódio. A mim já não me interessa muito. Não quer saber. Porque já não interessa para nada. Here's the shortstop at the plate. Cowboy. Manoa back to work. A bit behind with that swing. It's strike 1. Just a bit tardy there. Not sure if he had a hard time picking it up out of the hand or if he was sitting off speed. The next pitch misses. And 1-1. And here it comes. So a foul ball makes it 1-2. That one missed. The punch out there. So he's gotten. And the slider. Well, we've seen him pull. Vencemos, boa. Fizemos nada, não estou preocupado. Eu disse ao início do episódio que íamos começar uma nova temporada, mas não. Temos os playoffs para jogar. Normalmente é assim, terminamos uma temporada e começamos logo outra. Mas não, temos os playoffs para jogar. Braden Webb, 12 vitórias, 11 derrotas, 4.24 de ERA. Horrível. Hunter Green. Every player wants to perform well at their home ballpark in front of their fans. Oh, right. Eita. And no movement on the bases. It's ball 1. And a pitch. And it's even up. And there's a ball. This hitter's looking for a fastball, but I'm not sure he's going to get one. Pitcher doesn't have to challenge him.
If he feels better about his off-speed secondary stuff, then stay with it. Next pitch misses outside. 3-1. And there's ball 4. Ok, walk. Kevin Biggio with a chance to hit. Here's a 1-2. Ground ball, left side. Close play, but Cheguei. Bati. Boa. 2 outs, bases full. Digging in, it's the speedy outfielder, Sal Fraley. Hey, let her rip one time. Bounce back to the mound. They get the force, inning over. So 2 down, and the batter will be the shortstop, Cowboy. Now batting. So clutch, Number you could 14. argue that he's been this team's MVP this year. He swings and fouls one off. All loaded up, dangerous hitter at the plate. Well, he's so good about trying to drive the ball to the opposite field gap in these situations. If he takes that approach, he could bust this game wide open. Blanco, the runner at third. Florial on second. Torkelson at first. 2 out of the inning. And a foul ball, he stays alive. Line drive. Vai. Can't glove it cleanly. Vai que são dois. Long throw home. He beat. Isso. And they're up by 2 RBI. Bora lá. Bati pouco tarde na bola, mas bati-lhe bem. O que interessa. Line drive the other way, you feel really good about what you did at the plate. You trusted your hands, you let the ball travel, and you took the barrel straight to it. That's great work right there. that one to first. He takes it himself to the bag, and that'll do it. So the lineup flips over. Brent Riley, the next to hit for the Reds. Come on, guys. Brent Riley. Kicks and fires. Hit on the ground, might be 2. Quick feed to second for 1. On to first, double play. And that's Double play. We move. Hey, check this guy out. 2 outs, base is empty. Next to hit, Joseph Campillo. He was a strikeout victim his first time. Up the middle. Gathers and throws to first. And that will end the inning. Let her rip right 2 outs, nobody on. Now the Brewers cleanup hitter, Cowboy. Really good piece of hitting last time, going to the opposite field. And first offering is fouled off. So critical to keep an eye on the pitch count this time of the year. Guys can start to run on fumes a little bit. Mechanics can drop off. And we know they Grande idiotice, Tiago. ready for big innings in October. And he deals. Swing and a miss. Struck him out. Muito mal. At-bat muito ruim. Enfim, So 1 out, nobody on. segue. Here's Tyler O'Neill. Up next in Cincinnati, the left fielder. Biggio. Throws across the Aye. diamond. And O'Neill is retired. Well, on the mound, very efficient, able to produce an outcome. Back here in Milwaukee. Now it's the second baseman, Matt McClain. The second The baseman, pitch. Matt. Swing and a ground ball out to short. Throw on to Torkelson. And a quick out, number 1. Well, he's doing a nice job of keeping. Base is empty, 1 away. Cowboy up now for the Brewers. Number 14. On the ground, right side. Fires over Nada. first. And there's 2 away. Vencemos. Ok. Nossa equipa terminou então mais uma temporada em grande. Mais uma temporada? Terminou a temporada em grande, não foi mais uma temporada, né? Passado não ganhamos nada. Enfim, quem me ouve dizer isto parece que nós vamos aos playoffs todos os anos. Bom, vamos avançar então para a época regular. Parabéns, os Brewers terminaram a temporada 97-65, ganharam a sua divisão e vão jogar contra o vencedor da Wild Card.
Joe, I remember back when you first burst on the scene, you dealt with the pressure, the burden of expectation, right, of being the first overall pick. Did you feel that more in your first big league game or your first postseason game? Well, they're very similar feelings. You know, your first big league game and then your first postseason game. When you get to the postseason, even if you're a 5-6 year veteran, it feels like a new season. It feels like almost a different game. And those are the feelings as a competitor, as a big league player that you look for and you want to be a part of. So congratulations, have fun, and it goes fast. Ok. A senhora perguntou então ao Joe Mauer qual, enfim, as expectativas, a pressão é sempre muita, principalmente para ele, que ele foi o primeiro, fazia parte da primeiro pick-up do round do draft, ou seja, ele era dos primeiros, ele foi dos primeiros, foi o primeiro jogador. Eu estou a bugar completamente. Foi o primeiro jogador a ser escolhido no draft, o Joe Mauer. O Joe Mauer era um super jogador. Ela perguntou então, quando tu és uma jovem estrela, o que é que é mais desafiante? O que é que é mais... coloca um pouco mais de pressão, digamos assim. É jogar o primeiro jogo na MLB ou o primeiro jogo nos playoffs? E o Joe Mauer disse que tanto um como o outro é super... desafiante, é super, a pressão é adicional, mas ele diz que os playoffs têm um sabor especial, porque os playoffs é um jogo completamente diferente da época regular. Até um veterano nos playoffs sente que o jogo é diferente, as coisas são diferentes, porque realmente é verdade, os playoffs são imprevisíveis, a equipa que está melhor nem sempre é aquela que vai ganhar a World Series, e portanto é um jogo completamente diferente. E o Joe Mauer terminou então a dizer para nós nos divertirmos, aproveitarmos, porque não vai durar sempre. Bora lá. Vamos a isto. Hoje é contra os San Diego Padres, agora que eu reparei. Aaron Civale contra o nosso Ethan Small, que é uma porcaria. Fernando Tatis. Isto promete ser tenso. You can feel the energy in this building. They are fired up for game one. Back with that after this. Hello, baseball fans, and welcome. The show presents the National League Division Series. It's the San Diego Padres and the Milwaukee Brewers. With Chris Singleton, I'm John Shambi. Game one is always critical in a postseason series, Singy. Yeah, and this is when you love having home field advantage, Boog. If you capture game one, you're full of confidence that you've got a chance to ride that momentum for the rest of the series. And on the visiting, bora lá. Starting pitching Vamos a is isto. the big key in a game like this to kick off a series. Yeah, you need a strong performance on the mound. That's the #1 way to cancel out the home field edge we just mentioned. Aaron Civale. First pitch coming your way next. Bom, bora. Vamos a isto. Ready to go here in Ethan Small. and our starting pitcher here today, Ethan Apenas, Small. pá, vou tentar o RBI. He comes at hitters with a 5-pitch mix, so for him, it's always interesting to see how he utilizes those weapons. He may lean on 1 or 2 pitches depending on how things are going and how things are working, but if he can control 4 or even 5 of those offerings, look out, hitters. It's going to be a tough day. He's really going to be able to keep... Ei, ó Tiago, fogo, calma, meu. The lead runner at second, Torkelson at first, one gone. You know, he can move the ball around, add and subtract, get some weak contact at times. So you don't worry as much about him in this situation. Very capable of getting a ground ball and getting out of this little jam. Next pitch misses. 2 balls, 2 strikes.
Hitter's got some good opposite field power. What I like about something being hit to the right side into the outfield. Grande bola, mano. Muito bom. Ok. Runner at first. Já estamos a perder. Now it's the shortstop, Cowboy. Check on the runner, Florial. Back in on a dive. Puts it in the air out towards left center. Wood ranging into the alley. Não. Ai, por muito pouco não era home run. Por muito pouco, mesmo a sério. 3-1. The next to hit. Now batting, number 14. He swings and hits a fly ball, center field. Turner in position. Outra igualzinha. Fogo, a sério, meu. Grande azar. Poça. Ozzy Albies 5-1. to the plate. The switch hitter batting right. One down, base is empty. Out to short, Cowboy. Aquele corre para caraça. To É o first. que eu digo, os nossos pitchers são muito fracos. So digging in, Cowboy. He's got the power, but great contact skills. One of the best contact hitters in the game. They say it went. Burro. And he's down 0-2 as he swings through it. Here's the 0-2. And now 1-2. The 1-2. And a foul ball. The wind of the pitch. Center field. Drops into the glove. Nada. That is that. E perdemos. Here's one final look at the line score from this one, Chris. It was a close Jogo 1. game and a couple of key moments. Porcaria para nós. Enfim, eu já sabia. Nós não vamos longe nos playoffs, amigo. Não tenham esperanças que vamos, porque não vamos. Nossa equipa falta muita coisa. Case, you always say it, playoff baseball is an animal all its own. It's special, it's unique, and for some players, they'll never forget the sights and the sounds of the postseason. For someone experiencing it for the first time, what should they bear in mind? Wow, I mean, it is special. I know for me, I didn't make the postseason until my 9th year in the big league, so I knew how special it was. I was holding on to absolutely every moment I could be there. And I remember Justin Verlander was a rookie in 2006, and it was my first time in the postseason, right? And I I just wanted to win that first series against the Yankees. But I remember pulling Verlander aside and said, "Hey, man, take it all in. Take it all. This is my 9th year in the big leagues. This is your first. You may never be back here again. You just don't know in this game. So many things have to happen right to get to the postseason." So, for players that get in and players that get to the postseason, I always say, cherish these moments. Like, you just don't know when you'll be back again. And I know for me, winning the division series, the championship series, and getting to the World Series with the Tigers in 2006, those are the greatest memories of my life, and I'll never forget them. But I really appreciated them because it was my 9th year in the big leagues, and I knew I may never be back there again. Verlander was like, dude, I'll be back. Cy Young, MVP, World Series champion. Get to know me. Enfim, a senhora perguntou ao Sean Casey o que é que significava para um jogador os playoffs. E o Sean Casey disse que os playoffs é muito, muito especial porque não é garantido chegar aos playoffs. Ele diz que apenas chegou com os Tigers aos playoffs no seu 9º ano da MLB. Ao fim de 9 anos é que ele conseguiu chegar aos playoffs. E ele lembra-se que em 2006 o Justin Verlander, que é um pitcher lendário, vai ser introduzido obviamente no Hall of Fame. O Justin Verlander era um rookie na altura. E ele lembra-se de puxar o Justin Verlander à parte, que eles iam jogar contra os Yankees. Ele disse, dá o teu melhor, não estejas nervoso. Aproveita cada momento dos playoffs porque podes nunca mais lá chegar. Eu estou há 9 anos aqui e é a primeira vez que vou cá estou nos playoffs, portanto aproveita bem. E ele disse que das melhores memórias que tem do baseball é realmente
essa temporada de 2006 em que ele conseguiu chegar aos playoffs com os Tigers. A senhora depois acabou de dizer, no entanto, o Justin Verlander, Cy Young, foi à World Series, venceu a World Series, etc. Enfim, os playoffs, já raras vezes o Justin Verlander foi aos playoffs, enfim. Bom, continuando, bora lá, vamos jogar aqui o segundo jogo com os Padres. Como já disse, não espero muito desta equipa. Jimmy Aquino é o pitcher dos Padres. Não espero muito desta equipa. É o que é. All right, first pitch coming. Humberto Cruz, 15 vitórias, 6 derrotas, 4.36 de ERA. Os nossos pitchers são aberrações totais, a sério. Muito ruins mesmo. They have a hard time staying back. Há uma que é minha, é minha, é minha, é minha. Moving under this one. Vai para a terceira base, mano. Então. Squeezes it, and that is that. Padres leave it. Bottom of the second. Stepping in, Cowboy. Aquino back to work. Number 14. Going one. Aquino, he has a reputation, I don't know, maybe a knack for working himself out of tough situations that he finds himself in. You know, you like that in a relief pitcher, but when you have it for a starting pitcher, a guy that can get out of a tight spot, that is pretty valuable. Next offering is down low. And you won't see the skipper rush to get somebody up in the bullpen as soon as he starts to see some signs of trouble. This guy's earned a longer leash. And because of that, confidence grows with the players. Idiota, grande idiota. Estamos a vencer. Boa. Now batting, number 14. And there's a foul ball. The pitch. Check swing, but he went too far. Ai, ó Tiago. It's 0-2. Tu és muito burro, meu. Estás-te a desconcentrar completamente. 2 outs. Stays alive. Torkelson, the runner at first with 2 gone. Out towards left center. Ah. Wood sizes this one up. Mais uma bola que não chega ao destino. Mais uma. 3 no jogo anterior. Ai, já estamos a perder 4. Esquece. Now batting, Righty delivers. On the ground to short. They take the force out. That'll end the inning after a lot of scoring. And welcome back. Ready to go for the last half of the inning. Up now for Milwaukee, Cowboy. the shortstop. First pitch, and he just misses. If you're on the mound right now, you know you have to retire this hitter. If he gets on base, it could open up the floodgates for this offense to score some runs. Albies Esquece. whips it to first. Leadoff man retired in the 6th. Esquece. 2 on, 1 out. So next, it's the Brewers cleanup hitter, Cowboy, for the 4th time tonight. Swing, and he popped it up. And the infield fly rule call. Está complicado. Está assim. So here's the Padres DH, Justin Foscue. Up next for the Padres, Já perdemos. the designated hitter, And the 0-2. Justin. Ground ball right side, could be 2. Good feed, that's 1. Now to first, and it's a double play. And your final score, 5-2. For Chris Singleton and our entire... Enfim, eu pareço o Barry Bonds. Eu pareço o Barry Bonds. O Barry Bonds, na temporada regular, fazia 50, 60 home runs. Chegava aos playoffs, não jogava nada. Não fazia nada. Era um jogador ao menos nos San Francisco Giants. Eu pareço a mesma coisa. Ken, take me there. Walking through the tunnel, your first postseason experience. What's that like? Ooh, there's Eita, nothing outra like vez. it. You know, when you come out there and there's not a... Vamos falar novamente sobre a experiência de jogar nos playoffs. Eu sei que é espetacular. Mas está sempre a falar sobre o mesmo. Já falaram 3 vezes do mesmo. Then you got 40,000 people booing you. And, you know, that ain't bad either. You know, I like that part too. You know, I grew up where my dad said, you want to make 40,000 people boo you.
because if they boo you, they respect you. They just wish you was on their team. So when playoffs come around, it's exciting. You know, I've had a small opportunity to play in 3, so I know what that means. And, you know, it ain't given to you. It ain't owed to you. But when you're in there, it's nothing like it. They boo you, you're doing something right. Ok, o Ken Griffey Jr. Disse que uma das coisas que mais gostava dos playoffs era as pessoas fazerem-lhe boo. Enfim, as pessoas basicamente fazerem esse tipo de coisas. Isso não é insultá-lo, mas basicamente pá, eu não consigo encontrar uma expressão certa, mas fazer boo para ele. Vocês sabem como é quando um jogador faz qualquer coisa, que os adeptos adversários, os fãs adversários fazem boo, né? Toda a gente sabe, toda a gente já o fez também em certos jogos e etc. E ele diz que é uma das coisas que gostavam mais, porque ele diz que lembra-se do pai dele dizer que se as pessoas faziam boo a ele, é porque eles o respeitavam, que o queriam na equipa deles, é porque ele estava a fazer alguma coisa boa. Ele diz que é uma das coisas que mais gostava da postseason, dos playoffs. Bom, amigos, eu vou ter de terminar por aqui, tá? Porque ainda tenho que gravar muita coisa hoje e não tenho mais tempo, tá? Espero que tenham gostado. Iniciamos os playoffs, 2 derrotas contra os San Diego Padres. Nós não jogámos nada em um dos jogos dos playoffs, nada mesmo. Vamos ver no próximo episódio se as coisas correm melhores, tanto para nós como para a nossa equipa. Os San Diego Padres, basta ganharem um jogo, estamos fora dos playoffs. Basta uma vitória para eles e nós já éramos. Enfim, vamos ver o que vai acontecer então no próximo episódio, amigos. Espero que tenham gostado. Deixem o likezinho, se por acaso são nós por aqui, inscrevam-se no canal. Saem 3 vídeos novos todos os dias. Fiquem bem, amigos, e até à próxima.